Вот это она имела в виду. Съедает меня просто. Не знаю. Наверное. Физуха дешевле. Значит, наверное, да? Не знаю. Вот так надо. В принципе, да. Автомат. Наоборот, потому что, да. Ну это есть смысл. Есть еще другие, наверное, состояния, да. Наверное. Мне неизвестно. Что он чувствует, да. Да. Так, ладно. Да, отлично. Все хорошо. Кубалевский.
Luxurious. Сюда встроен объемный, мощный звук, который будет ласкать при просмотре кино, телесериалов и любых других роликов из интернета. Значит, ты сможешь слушать свою любимую программу про огород даже на кухне? Слышали этот неприятный звук? Так вот, такого в вашем телевизоре Хайр не будет. Меня зовут Крис. Недавно я встретила своего бывшего, который погиб. И с ним была моя копия. И теперь она живет моей жизнью. Или это я живу ее. I'm visiting the baking capitals of the world. The world. Places and the traditions that make the very best of baking. Very fast From the back. laid-back sunshine vibe of Miami to the European chic of Paris. Superb. Яичницу из честной Today I'm in St. Petersburg, Russia. Ух ты! Do you like my new gaff? Nice. This time, Nice cat. today I'm in St. Petersburg, Russia. Do you like my new gaff? Nice. This time, I'm living the life of a czar. Wow, that is one of the prettiest things I have ever seen. Where the food is as rich as the culture. And this is gold leaf you're popped up. Amazing. I follow in the footsteps of the glitterati. Elton John, Tina Turner, Elizabeth Taylor. Wow, they've all stayed here, haven't they? I recreate St. Petersburg's baking heritage. That is 800 years of Russian bacon. Stunning. And I get the VIP treatment in Russia's finest food hall. Look at that Russia's place. food. Приходи к нам учиться, будешь учиться. You see? I go to the ends of the earth just to find you good bacon. When they built the magnificent city of St. Petersburg, it was all about showing off Russian culture and sophistication to the rest of the world, with knobs on. Whatever the rest of Europe did, the Russians could do it bigger and better. And when it comes to baking, Russia's all about traditional pies, sugar-laden bakes, and rich rye breads. Great comfort food to keep you warm inside. And boy, do you need it. I kid you not. It must be about minus 12, minus 13, with the wind as well, probably minus 20. So I've got probably about 4 or 5 layers on the top, about 3 on the bottom, fur-lined boots. And to be honest, I'm still cold. It might be a bit on the chilly side, but this picture book city has so much to offer. And that is one hell of a view. Looks like a massive meringue. This is one of St. Petersburg's most iconic buildings. The Church of Our Saviour on Spilled Blood is so ornate, it took 24 years to complete. It's the only way to see the Church of the Spilled Blood, with snow hammering against it. It's beautiful. If I'm going to survive these temperatures, I'm going to have to do as the locals do. Running. Shopka? And get myself kitted out with a Russian Ushanka hat. Ushanka. I like the little moths. Isn't that brilliant? For my first taste of Russian flavours, I'm heading to St. Petersburg's most extravagant food hall. Kubets Eliseyev has been a firm favourite with the Russian elite since 1902. And the store's VIP attaché, Viktor Yavoronok, is going to show me what my rubles could buy me. Hello, Paul. How are you? Hello, I'm very good, thank you. What an amazing place this is. It has got that opulence
It's a bit like the food halls in London, but I think it's another step up. Maybe. Well, we're trying to keep it imperial, classy, for a royal society and, you know, high society. GUBAEV hasn't always looked this glamorous. During the Soviet Union, it was state-owned, and you'd have struggled to get your hands on the luxury goods lining the shelves today. From the handmade confectionaries and the fine cheeses to luxury vodkas, it's all here for the taking, if you've got the money. Brilliant. But I've spied the ultimate extravagance. Run through some of these caviars. Which is a good caviar? All caviar is good, you know, good when you can buy it. That's true. Now, here, that's a sturgeon imperial, and that's the best one. Sturgeon caviar is the best. I want to try all of it, really. I could sit down with some vodka and try a lot of caviar, if I'm brutally honest. Before I get too distracted, there's one more department I really must check out while I'm here. There's something that very close to my heart, some of the bread. This is the traditional bread. You cannot find anything more traditional, you know, in breads in Russia. That's what I think of when I think of Russia. I think of that rye bread. You think of that heavy rye, almost the black rye, and that's exactly the stuff I'm talking about. So can I try? Want to try? Yeah, please. Yeah, Okay. thank you. That's a great looking loaf, isn't it? It's heavy, which is what a rye normally is. The Borodinsky is one of the most popular rye breads in Russia and was inspired by Russia's Battle of Borodino, Wow, the deadliest day in the Napoleonic Wars. that is one of the most potent ryes I think I've ever eaten. It tastes, it's almost caraway, aniseed flavour, heavy, dense. That is exceptional. A Russian rye in one of the best food halls in the world. Not a bad way to start my trip. But before I leave, Victor's got one last treat in store Видишь, for это me. нельзя кушать, по идее, это нельзя. Это очень плохая карма, понимаешь? То есть ты, вот смотри, картофель хочет жить, а ты его убиваешь, понимаешь? У них плохая энергетика. Ну как вот тебе объяснишь? Да, живые существа не хотят, чтобы их убивали и ели. Это неприятно, как бы, и это нехорошо, как плохая карма, что ли, черт их знает. То есть, как бы, у человека есть такая опция. Да. Ну вот я не знаю, как, ну да, как бы фрукты кушать, да. Потому что фрукты это плоды, ну он понял тебя уже, да. А это вот и есть живое существо. Он там, может он в панике где-то внутри себя, там, какой-нибудь непонятный. Ну, я просто, да. Я не знаю, что там, ну, как бы, понимаешь, ну, по сути так, ну, нехорошо же ты идешь, дерево просто так ломаешь, это все равно как-то варварски, правильно? Ну, да, ветку отломать дерево просто так ни за что, как бы это, даже если ты ее съешь, ну, это не для человека, понятно. У животных не очень хорошая карма, я думаю, которые, они как бы все в мучениях каких-то умирают неправильных, ну, понимаешь, они какие-то уродливые жизни живут, ну, как бы, ну, можно лучше, у них просто, ну, понимаешь, как бы, да, солнцем питаться не получится, потому что рот все равно нужен, как бы, да. Ну, нет, это, ну, как бы, ну вот это он имеет в виду, да, ну, да, оранжария, это, да. Хорошая карма, ну это значит, ты себя будешь лучше чувствовать, легко, значит, да. И работать тоже надо не тяжело, а легко, значит, как-то, да. Ты правильно понимаешь, только это большая история, говорит, да. Смотри, это все красиво, а ты уйдешь и живи себе в своей Африке, а многие люди пойдут на север жить, понимаешь? Да, ну даже если там, даже, наверное, еще до того, как ты расплодишься, да, понимаешь, он тебя просто уже, да. Ну, я, к примеру, говорю, да, понимаю. Ну, короче, жизнь, она такая, как бы, разнообразная, да, разлетается, и все, никого не спрашивает, да. Разнообразие требует просто, да, типа того, разнообразие. Нет, а жизнь, она у тебя одна, тело-то, да, жизнь-то одна, я имею в виду, что, ну, и даже так тоже, да, ну, и что будешь делать, ну, и ладно, ну, и жри все подряд, да. А ради чего ты ешь, ну, и что, для чего это? Чтобы что делать-то? Ты что, уж простите за выражение, да. Планета тяготится тобой, говорит, да, понимаете, просто, да. То есть, как бы жить-то, да, понимает, вот, так счастье это и есть, на самом деле.
Ой, ой, да. Отработаем как-нибудь. Отработаешь просто, да. Да. Ну, как-то так. Да, не знаю. Да. Наверное. Ну а как? Ну а что ты будешь делать теперь? Да, типа он про это и говорит, да. Ну, как бы. Ну, надо играть по правилам, наверное. Судьбы его, да. Ну, смотри сам. Ну и дальше что? Ну, в науках надо участвовать, наверное, значит, да, как так. Да, понимаешь, да. Только там тебя никто слушать особо не будет, потому что деньги, бабки. А почему бабки? А потому что ты тоже в чем и так далее. И что, как будешь, ну вот и уйдешь, как отщепенец, как и я не я, жопа не моя, и так далее. Да. Наверное. Это не касается. У меня плохая известие, да. Надо работать работу свою. Хорошо, профессионально. Может быть, параллельно что-то, может и так. Ну, как хочешь. Да. Ну, наоборот, значит, да. Просто штука такая, что это все понарошку. То, что настоящее, что у тебя вот здоровье закончилось, потому что ты ел вот то, что неси картошку всякую там, да. Даже овощи ел вместо фруктов, например. Что-то у тебя не хватило, и ты, ну да, но до этого надо момента дотянуть, как бы, да. То есть это вообще как бы не до этого, понимаешь, да, типа, да. А так, а понарошку жизнь такое не любит. Оно сразу же, да, понимает он. Не наоборот. Да. Ну, он понимает, нет, ну просто де-факто так, ну ладно. Ну попробуй. Почему нет? Почему да? Ну типа, да. Ну да, здоровье тоже правильно, неосознанно, да. Да. Да, ну, тебя понимает, что да. Работать, говорит, не могу нравится, говорит, понимает, это наоборот, да, вот это и было на самом деле. Вот это и есть оно. Я тоже так понимаю, понимаешь? Да. Типа, да. Я думаю, это профессиональность, да, как-то. Ну, художник, например. Ну, ладно, это слишком вообще. Технолог, я вот верю в то, что есть, то, что, да, смотри, если мы от этого откажемся, мы не, ну, да. Ну, это ЧТД называется, да, понимаешь? Ну, спасайся тогда, или что будешь делать? Отщепись тогда от родов людских, типа, понимаешь? Ну, значит, не знаю, просвещение, ну, как-то так, бери, ну, работай, жизнь живи свою, как бы, да. Ну, вот не кушай картошку, видишь, она плохая, она, точнее, хорошая, а ты плохой, да. Что она зеленая и жить хочет, а я ее режу, и сейчас даже жарить ее буду. Она живет сама по себе. Ну, я, к примеру, тебе просто говорю. Ну и что теперь? Ну, это все равно. Но это не потому, что она уже бесчувственная, да, точно. Да. То есть сам себя, по сути, убивает, да. Долго тут. В осознанность проводить надо, да? Нарабатывать, да? Доказательства неопровержимые. Ну, смотрите, например, там, веганишь или что там, не просто и так, ты себя как бы лучше в чем-то чувствуешь, да? То есть, и если ты лучше чувствуешь, что это есть подтверждение, но те веганы обычно, он по тебя просто понял же, да. Ну, я так уж просто от балды, то есть, да. Ну, вопрос времени тогда, наверное, когда наука объяснит, что, почему, а может и нет. Ну, не надо это, ну, не надо тогда, все равно ты не
за печалька. Так уж и шо, так хорошо. Шо. Ладно, ладно. Батворд. Эй. Welcome in. Ой, ты тоже что ли растешь? Она тоже растет. Смотри. Чуть заплесневело. Кстати, ну что такое? Даже как пахнет так приятно. Чернозем, в Америке чернозем. The lavish surroundings of the store's grand dining room usually play host to Russia's high society. Today, I'm getting the VIP treatment with the room all to myself. Just grab it with a spoon. Okay. Барыня. Victor's serving up some of the best sturgeon caviar. This is decadence, Russian style. Oh, that is good. I see your eyes started to spark. Yeah. It melts in the mouth, though. It really does melt in the mouth. That's the first Russian caviar I've ever had in Russia. And that was delicious. That was very, very nice. And I believe we need some vodka right now. How do you say cheers in Russian? Будем здоровы. Melts? Okay. To myself. Just grab it with a spoon. Okay. Victor's serving up some of the best sturgeon caviar. This is decadence, Russian style. Oh, that is good. I see your eyes started to spark. Yeah. It melts in the mouth, though. It really does melt in the mouth. That's the first Russian caviar I've ever had in Russia. And that was delicious. That was very, very nice. And I believe we need some vodka right now. How do you say cheers in Russian? Будем здоровы. Is there an easy way? Yeah. Budun starova. Yes, that's right. I'll take this one for the team. Get used to this. I've seen where the glitterati shop. Now I'm off to see where they stay. In the heart of the city, off one of St. Petersburg's grandest squares, is the five-star Hotel Astoria. Since it opened in 1912, it's welcomed some of the world's biggest names. But I'm not here to schmooze, I'm here to meet one of the brightest stars in Russian baking. Right, I'm on my way to see the executive pastry chef of this beautiful hotel, Yulia Ivanova. Now, she's apparently one of the best pastry chefs in St. Petersburg. So, I'm here to check out what real Russian baking is all about. Что у нас здесь? Оу, строгий внешний вид, большая диагональ, никаких рамок. Люблю, когда женщины говорят мне такие вещи. Спасибо. Вообще-то, это все. Новый топовый телевизор HR из серии AX. Разрешение 4К – это 4 раза колоссально. Это когда все детали видны даже на большом расстоянии. О, Ирена, вижу, что хочешь убедиться. Сколько здесь контента, сколько приложений и каких угодно. Этот телевизор может стать самым умным предметом в вашем доме. Наконец-то твоей жене будет с кем поговорить. Больно. А еще можно слушать музыку и рубиться в игры. А скажи-ка мне, Крепыш, Ну-ка. что надо сделать, чтобы это чудо техники стало главным украшением вашей квартиры? Очень просто. Дело в том, что вот
Нужно просто кликнуть на этот видеоролик прямо на меня. Я широкий, на меня кликнуть проще. А вам Дед Мороз тоже принесет подарки? Ну, конечно, принесет самое лучшее. Этот маме, а этот папе. Здравствуйте, детишки! Здравствуй, дедушка! Принимайте подарочки! Вау, настоящий киндер! Yulia and her brigade are in the middle of preparing a traditional afternoon tea. Hi, Paul. Hello. The highlight of which is her speciality, a titan of Russian baking, the Medovik honey cake. This is a very traditional Russian cake called medovik, or honey cake. Honey cake. Yeah, there is a nice history. It goes to beginning of 19th century, and our Queen Elizabeth, she didn't like honey at all. Somehow they hired a new pastry chef, and he didn't know this detail, and he wanted to impress her, so he created a honey cake and presented to her, and she tried it, and she actually loved it, and that became her favorite cake. Wow. So since that, it's very common in Russia. The classic version of this cake consists of layered sponge, but Yulia's created a more refined version by ingeniously using a mix that is part biscuit, part sponge. The biscuit element is softened by the sweetened cream filling, and the whole thing is finished off with a flurry of decoration and a fittingly regal touch. This is gold leaf you're popped up. Yes, we love gold in Russia. So this is our honey cake. Would you like to try? I think I will do. Look at that. So that represents to me a building. There's the meringue again, which when you think of the Church of the Spilt Blood, there's the meringue. Then you have these beautiful little wafers, raspberry sitting on the top of that, and then pure gold sitting on top of that. Isn't that brilliant? I've got to try some. Do you mind if I took it? Feel free. Ah, it's nice. Oh, it's softer than I thought it would be. Yeah, it's very fat and sweet. Maybe not. It's a bit like me, that. You just described me, fat and sweet. That's actually with the fruit. That tartness comes from the fruit together with the whole thing is beautiful. I love the fact that Julia put a twist on an old tradition, so it's more biscuit-like. It starts off being quite brittle, then as the cream softens it, it becomes more like a sponge. The texture of it is spot on. She was producing magic in her kitchen. But Yulia's not the only star who's been resident at the Astoria. Madonna, Gary Kasparov, Rasputin, Elton John, Tina Turner, Elizabeth Taylor. Wow, they've all stayed here, haven't they? In her 30 years at the hotel, Lydia Luentuna has seen her fair share of movie stars and celebrities pass through the Astoria. It's such an eclectic mix of people. It's incredible. Vladimir Lenin. Wow, Lenin. In 1919, a certain Vladimir Lenin gave a speech from the balcony of the presidential suite. Thousands of supporters had gathered outside in the square to hear the leader of the Bolshevik party make one of his many speeches that would lead to the creation of the Soviet Union. This is where Lenin gave his speech. I'm just going to go after. That's a great view, isn't it? But the history attached to it is just incredible. I mean, Lenin was here talking to the people, giving his speech. Yeah, very poignant. Next, this old dog gets taught a neat new trick. A novel pastry ingredient guaranteed to knock his socks off. Vodka. Yes, Russian vodka. And that's an excuse to have one of these in a bakery. And I pay a visit to one of Russia's grandest of grand palaces. Wow, that is one of the prettiest things I have ever seen. I'm in St. Petersburg, the jewel in Russia's crown. There's an extravagance to life here, from the food to the architecture.
And nothing is more extravagant than the Winter Palace, the most jaw-dropping building I think I've ever seen. It's just staggering. It makes Buckingham Palace, well, look like a two down, really. Would like to pick up the electric bill though. It's been massive. Inspired by my nighttime visit to the Winter Palace, I've got the bug. So today, I'm off to see the Tsar's summer residence, with the help of a couple of trusty friends. Right, boys, be nice, наоборот, be racist, okay? Just be nice. Right, I'm in Pushkin Park, which is about 25k south of St. Petersburg. These guys here are my new horsepower. 2 horsepower. Moshe and Biskin. I've heard that hidden away deep in this magical park, there's a little bakery that serves tasty Russian pastries. Now all I've got to do is find it. Just look at that scenery. It's a real magical place to be. It is a bit like a fairy tale. It doesn't feel real. And en route, we pass one of the most stunning buildings in Russia, Catherine the Great's bolt hole, her summer palace. Wow. That is one of the prettiest things I have ever seen. Catherine I was a lady with expensive tastes. 100 kilograms of real gold was used to decorate this Rococo palace, which was built to outdo even the excess and grandeur of Versailles. И они говорят, что в этом мире, понимаешь, что в этом обществе, что тут можно голодать, то есть как бы, что если ты работать будешь, то у тебя ничего не будет, понимаешь? Они говорят, что да, что жизни не надо, понимают. Если воевать будешь, то давай точно все будет, да, то все, да, понимаю, да. Ну, вот я про тебя и говорил, это, да, понимаю. Ну, наоборот, да, он тебя просто понял уже, да. Наоборот, да. Ну, как бы, но он о себе так думает, наоборот, потому что, наоборот, да. Нет, у тебя может и будет, только, да, ресурсы все, да, то есть у популяции не будет, то есть и у тебя ненадолго будет, скорее всего, и Чаушеску вообще, просто, да. То есть как бы, ну нет, короче, понимаешь, просто, ты просто будешь там ради себя воевать, а не для кого, не за что будет уже воевать, не для кого, то есть, да, что-то непонятного может быть. С войны люди не возвращаются уроды уже какие-то ненормальные. Ну, я не буду ничего тут, я не навязываю себя, просто тебе объясняю, он друзья так говорит. Ну, не суть разговора. Да. Ну, это он имел в виду. Да, ну, это не я. Да. Ну, не надо, что-то. Если бы война что-то создавала, тогда все бы воевали только и все. Ничего, следовательно говоря, логично, кстати, да, интересно. Ну да, понимаю. Ну наоборот, да нет, наоборот, да. Детсадовский, думаешь, ну да, смеется просто над тобой тогда. Наоборот, да, это имеет в виду. Ну надо, да. Смотри, у тебя единственная жизнь, ты можешь потратить ее на это. Закон кармы говорит. Меня не касается это. То есть, как бы, ну хорошо, ладно, я понял свою позицию. Absolutely stunning. I'm not here just to look at the palace, I've come for the baking. In the grounds of Catherine Park, is a modest little converted church that serves up traditional Russian cakes fit for an empress. Они все врут, война это нельзя заниматься. Война это не дело вообще. Wow, what a great place. Yes. Now looking down here, I recognize a lot of them. So eclairs, quiche, pain au raisin, truffles. But those, ну, типа, да. what are they? Здесь негде ошибиться, к сожалению. Ну, не к моему, да. Некоторых, да. Are these very popular with the people that come? Yes. Петрушка. What do you say about it? Tastes delicious. Yes. It's very, very good.
So in Britain we make a bread roll and we put cream inside it. It's like an ice bun. And that tastes like an ice bun with curd cheese rather than cream. But actually, the curd cheese adds another element to it. It just tastes beautiful. This melts in the mouth. So when you were growing up and you were a little girl, did your family make this? Yes, my grandmother, my mother do it, and me too. And you do? Yes. Little taste of Russia, right there. I'll finish this one now. Delicious. Только представьте, что Wildberries – ваша работа. Вы спросите, а где здесь деньги? Сейчас расскажу. Из-за пандемии Россию охватили онлайн-продажи, и в частности продажи на маркетплейсах. Только за последний год количество поставщиков выросло с 9 тысяч до 60. И каждому из них нужен свой менеджер по работе с маркетплейсами. Аккаунт-менеджер анализирует товары, выбирает, продвигает их, оформляет карточки товара. Это тот, без кого поставщику никак не обойтись. Меня зовут Юлия Назаркова. У меня своя собственная торговая марка и производство головных уборов, которые я реализую на Wildberries с оборотом более 10 миллионов рублей за последние 6 месяцев. То есть ты не можешь одним делом Я приглашаю вас на бесплатный мастер-класс «Как стать аккаунт-менеджером и зарабатывать от 50